Namaskar and hello everyone. I am Tulika Tripathi. Being an Odissi dancer, handloom sarees are the love of my closet. And today's video is super special because today we are at Odisha Fabrics, a unique handloom saree store where you can find Odisha's traditional sarees, some still famous, some modified, and some lost. The objective of the store is to revive the long lost handloom crafts of Odisha. And most interestingly, this store can produce your own customized handloom sarees. We are going to know more about the store and the idea of the store from the store itself. Come with us to have a tour. Namaskar, very nice to meet you. Okay, today we have come to see the store because I'm very intrigued by the idea of the store. The fabric is authentic and our viewers want to know everything about the store. So आपण मते help करिबे sure. So let's go have a tour. Odisha fabric ro idea केमिति आसिला? I mean, what problems did you want to solve? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଶାଢ଼ୀ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ କିଛିଟା ମାନେ ଗିନା ଚୁନା ମାନେ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାକୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସେ ଯେମିତିକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ହେଲା କି ବମ୍କେଇ ହେଲା ଅଦରୱାଇଜ୍ ଖଣ୍ଡୁଆ ତ ସେସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଶାଢ଼ୀସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବି ତା'ର ଥାଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶାଢ଼ୀର ତ ସେତେବେଳେ ଯେଟା ସେଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆମେ ଗଲୁ ତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ 15ଟା ମାନେ ଡିଜାଇନ୍ର ଶାଢ଼ୀ ଅଛି କି ଯେଉଁଟା ତା ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ମାନେ ୱେରେ ବୁଣା ହୁଏ। सो आम से शाढ़ी गुराक रिवाइव कर पार्लु से जो 15टा शाढ़ी आम डिजाइन ये मैं पाइलु तो मार्केट रे कौन हुए ना आप देखिपारे मैंने कौ शाढ़ीर बांध तार ओरिजिनल फॉर्म बांध डिजाइन होती कि मिक्स कर देते फोड़ा डिजाइन मिसी जाइए कि कौटार ओरिजिनली वीव थार अलग डिजाइन थाए कि आउ गोटे कौ शाढ़ी मिसी जाए मैंने डिजाइन से पकई देते से तो ये टाइप मिक्स डिजाइन भी मिल जाए पारे सो सेटा कौन कल ओरिजिनली फॉर्म रे मैंने जो शाढ़ी गुराक डिजाइन करा तार ओरिजिनल मैंने फॉर्म रे जोटा वीव हुए तो सेटा को आम रिवाइव कलु। It is already interesting for me to know that you are trying to revive these long lost crafts of Odisha, and I am really into it. So as you explained something about bandha and foda, can you please explain us a little bit about what is bandha and what is foda for our viewers? Okay, I'll show you the bandha and foda style design saree. सेटा को बांध साड़ी कहते बांध डिजाइन साड़ी कहते जोटा कि टाई एंड डाई प्रोसेस रे हुए तो ये कौन हुए ना जिते सूताटा को से गोटे डिजाइन रे ताको फॉर्म मतलब फॉर्म करके कौन करती ना कलरिंग करती सो दैट जो से बुणती से डिजाइन ऑटोमेटिकली से साड़ी रे प्रोसेस होकर आसे हेरी तो यहाँ को टाई एंड डाई प्रोसेस कहते बांध स्टाइल कहते साड़ी आप बांध स्टाइल शाढ़ी देखली मुझे आप फोड़ा माने डिजाइन कोटा कहे देखा तो ये जो आप देखुए छोट छोट जो माछ होता को फोड़ी फोड़ी की जो डिजाइनटा बना हुए शाढ़ी उपरे तो सेटा कहते फोड़ा स्टाइल डिजाइन। ओके हाँ सेटा तार बडीटा होची एटा तार पल्लू रे ई टाइप रो डिजाइन हेची देख पारथिबे। ओके ई सब फोड़ा काम फोड़ी फोड़ी की डिजाइनटा बनाई एटा सब अलग कलर्स रे भी आसीबे। हां अलग कलर्स रे अवेलेबल अछि एटा तार जो कहथि जो साड़ी ट्रेडिशनल डिजाइन थाए बोली तो एटा होची हमर हबसपुरी कटन हबसपुरी साड़ी जोटा कि कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रो तो एटा तार ओरिजिनल माने तार डिजाइन ट्रेडिशनल डिजाइन जोटा कि माछ और फूल होई थाए साड़ी। ओके थैंक यू। How old are these weaves? जो फॉर एग्जांपल खंडुआ तो खंडुआ शाढ़ीर डिजाइनटा एक्चुअली शाढ़ीटा 800 वर्ष पुराना हम से शाढ़ीटा डिजाइन वेविंग होता तो रिसेंटली जब आम देखा चाहिए ताले कोटपाड शाढ़ी जोटा कि 50-60 वर्ष हम पुराना हम सेटा जोटा कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट कोटपाड बोली गोटे जगह अच्छे से बुणा हुए आउ सेटा हमर ओडिसा फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट भी हैंडलूम रे फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट पाई माने जोटा जीआई टैग पाइला। Can you please tell us what kind of sarees you have, like a brief introduction? तो आम पाखे ये 15टा डिजाइन साड़ी अच्छी जमी कि बौला बरमपुरी बम्कई धलापथरा दोलबेदी यही सब डिजाइन साड़ी गुराक अच्छी जोटा कि तार ओरिजिनल फॉर्म माने फॉर्म रे जो डिजाइनटा तार ओरिजिनली बुणा हुए तो सही फॉर्म रे ही आम पाखे अवेलेबल अच्छी। 3टा मटेरियल यूज करछु जोटा कि कटन टसर और मलबेरी जोटा कि ओडिया रे हमर पाट कहा जाए आउ 2टा स्टाइल रे हमर बुणा हुए जोटा म आपन कहउतली बांध और फोड़ा स्टाइल रे। So you said you have 15 varieties of handloom sarees. So how many of this have you revived actually?
ଏଇଟା ହେଉଛି ପିତ୍ତଳ ଶାଢ଼ୀ ଯେଉଁଟା ପିତ୍ତଳ କଟନ୍ କହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଓରିଜିନାଲି କ'ଣ କହିଲେ ବଡ଼ିରେ ତାର ଏମିତି ବୁଟି 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 କାମ ହେଇଥିବ ଯେଉଁ ବଡ଼ିରେ ହେଇଥାଏ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ତ ହାଲକା ରହିବା ପାଇଁ, ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁଟି କାମ ହେଇଥାଏ, ଏଇଟାକୁ କଟନ୍ରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପିତ୍ତଳରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାନ୍ଧ କାମ ମିଶେଇକି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପକେଇକି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ। ସୋ ଆମେ ତାକୁ ଓରିଜିନାଲି ଫର୍ମରେ ଯେମିତି ବୁଟି କାମ ଛୋଟ ବୁଟି କାମ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲି, ତ ସେଇ ଡିଜାଇନ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା କି ନହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବମ୍କେଇ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି କି ଓରିଜିନାଲ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଞ୍ଜାମରେ ହିଁ ଗଞ୍ଜାମ ବମ୍କେଇ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ହିଁ ସେଟା ବୁଣା ହେଉଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ବମ୍କେଇ, ଏଇଟା ତାର ଡିଜାଇନଟା। ତ ସେଠୁ କିଛି କାରିଗର ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ସୋନପୁରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୁଣା ହେଉଛି, ତ ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଖାଲି ବମ୍କେଇ। ଗଞ୍ଜାମରେ Okay. ଯେଉଁଟା ବୁଣା ହେଉଛି ସେଟା ଗଞ୍ଜାମ ବମ୍କେଇ, ଆଉ ଖାଲି ସେଟା ଓରିଜିନାଲ ସେଟା ସେଠି ବୁଣା ହେଉଥିଲା। Acha. ସେଠୁ କିଛି କାରିଗର ଯାଇ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସୋନପୁରରେ ବୁଣା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ବମ୍କେଇ, ଖାଲି ଓନ୍ଲି ବମ୍କେଇ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଡିଜାଇନ କରାକୁ ଆମେ ରିଭାଇଭ୍ କରୁଛୁ। So if when we go to the shop and ask for Bomkai sari, they show us Sonpur ka Bomkai. ହଁ ହଁ, Okay. ଗଞ୍ଜାମ ବମ୍କେଇ ବହୁତ ରେୟାର ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଆଉ Acha. ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିମିନୋଇ ଯେମିତି ଅଛି ସିମିନୋଇ, ତ ସେଟା ମାନେ ଆଉ କେଉଁ ସପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି ବି ସିମିନୋଇ, କାରଣ ସେ ଆଉ ବୁଣା ବି ସେଟା ମାନେ ହେଉନି, ତ ସେଟା ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରିଭାଇଭ୍ ବି କରୁଛୁ। ଆଉ Oh, ସିମିନୋଇ nice. ଯେଉଁଟା ହଁ। That is really interesting. What are the biggest problems that the weavers face today, and how is Odisha fabric helping them? ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ର ସେମିତି ପ୍ରପର୍ ମାର୍କେଟିଂ ହେଉନି, ତ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିପ୍ ରେଟ୍ରେ ପାୱାରଲୁମ୍ ଶାଢ଼ୀ ମିଳିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଶାଢ଼ୀକୁ ଏତେ ପ୍ରିଫର୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ତ ସେଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟଲି ରହୁଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ଚିପ୍ରେ ଯଦି ମିଳିଯାଉଛି ପାୱାରଲୁମ୍ ଶାଢ଼ୀ, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ଟା ଲୋ ପାଇ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ କିଛି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍। ଆଉ ମାନେ ୱିଭରମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର କିଛି ଭାଇ ମିଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱିଭରଙ୍କଠୁ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ସେଲ୍ କରୁଛୁ। ତ କଷ୍ଟମର ଯେତେବେଳେ Acha. ଶାଢ଼ୀ ପରଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, So it ତ ସେ directly ହଁ goes to ଡାଇରେକ୍ଟଲି them. ଡାଇରେକ୍ଟଲି Okay. ୱିଭରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସାଟା ଯାଉଛି। Okay, that's really great. For someone new to Odia handlooms, which three sarees would you suggest as starter classics? ତ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିତ୍ତଳ କଟନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ବି ଆପଣ ତାର ଡିଜାଇନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ଆପଣ କଟନ୍ ଉପରେ ଯଦି କହୁଛି ତାହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ମାନେ ଇଏ ପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ବଉଳ ପାଟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଟ ବି ଅଛି, ଯେମିତିକି ଦୋଳବେଦି ଅଛି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଟ ବି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଆଉ ଯଦି ଅଲଗା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଯେମିତିକି ଟସର୍ରେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଗୋପାଳପୁର ଟସର୍ ଆଉ ଫୁଟା ଟସର୍ ବି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। I have a personal question. So, because I'm an Odissi dancer, I really need practice sarees, rehearsal, which is comfortable and which can absorb the sweat and which will look beautiful and represent Odisha. So, what saree would you suggest me? ତ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପିତ୍ତଳ କଟନ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହାଲକା ଫୁଲକା ରହିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପିନ୍ଧିକି ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। Pitala cotton. ହଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ Okay. କରିପାରିବେ। And also for Odissi performances, what would you suggest me? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଦୋଳବେଦି ପାଟଟା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ତାର ଯେଉଁ ଆମର ପୁରୀରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ହୁଏନି କି, ତ ସେଇ ତ ସେଇ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ଟା, ତ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶୀ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ପାଟଟା। ଏଇଟା ତାର ବଡ଼ିଟା। Now, I have a practical question. What price range should our customers expect? ହଁ, ତ 3000 ଆମ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଶାଢ଼ୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି ରହୁଛି ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ, ତ ଆପଣ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି ପାଇପାରିବେ। Okay. And what about the certification? ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ମାର୍କ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଟସର୍ ଆଉ ମଲବେରୀ ଉପରେ ଆପଣ ସିଲ୍କ ମାର୍କ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆମର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍। Oh, so we don't have any doubts. We know what we are buying. What makes your store different from other stores in Bhubaneswar? ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେଇଲି, ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ର ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ବମ୍କେଇ ହେଲା, ଗଞ୍ଜାମ ବମ୍କେଇ ହେଲା କି ପିତ୍ତଳ ହେଲା, ତାର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଫର୍ମରେ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଣା ହୁଏ, ତ ସେଇ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, Okay, as it is. ଯେଉଁଟାକି ହଁ ଅଲଗା ଷ୍ଟୋରଠୁ ଆମକୁ ମାନେ ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ କରୁଛି। Okay, lovely. And what if I want to make like a sari of my choice? I mean, you are showing all the traditional designs and saris. What if I want something else of my choice? Is it possible? ହଁ, ଆମ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପାଖରେ ଲୁମ୍ ଅଛି, ଯେ ଆପଣ କିଛି ଚାହିଁବେ ତ କେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ର ବି ଆପଣଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ କିଛି ବନେଇବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ସେଟା ଏଠି ବୁଣି ପାରିବୁ। For me, this is a highlight because sometimes I want to see the sari of my choice, and this can be hand. You're saying it's the hand weaving,
or it can also be drawn and put. Yeah. ଆମ ପାଖରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଟନ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଆମର ତିନିଟା ମେଟେରିଆଲରେ ବି ହେଇପାରିବ କଟନ୍ ହେଇପାରିବ ଟେକ୍ସଚର ଉପରେ ହେଇପାରିବ ମଲବେରୀ ଉପରେ ହେଇପାରିବ ମୁଁ କଟନ୍ରେ ଦେଖାଉଛି ତ ଏଇଟା ଆମେ What is this theme? এটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ବାଢ଼ୁଅ ପାଣି କହନ୍ତି ୟା ଫିର ହଳଦୀ ହେରିକା କହନ୍ତି ହଳଦୀ ରସମ ତ ସେଇ ରସମ ଥିମ୍ରେ ହେଇଛି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କିଛି ଅଲଗା ଥିମ୍ରେ ବି କରିବାକୁ ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ କହିଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ର ପ୍ଲେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ଯେଉଁଟା କଟନ୍ରେ ଟସର୍ରେ ଆଉ ପାଟରେ ଅଛି ମଲବେରୀରେ ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଇ ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ବନେଇ ପାରିବୁ So ଏଇଟା ତମର ଫ୍ୟାବ୍ରିକ ରହୁଛି and ହଁ ଏଇଟା ପିଓର ହଁ okay, and ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ you can choose ଫ୍ୟାବ୍ରିକ the color of the fabric and ହଁ ଡିଜାଇନ୍ ତ ସେମାନେ କଷ୍ଟମର ଚାହିଁଲେ ମାନେ କେଉଁ ବି ଡିଜାଇନ୍ କହିଲେ ତ ସେଇଟା ଆମେ କରିପାରିବୁ this is all already so interesting for me and so exciting. The viewers who are watching this video, they must be really intrigued to know where this shop is and how can they get the sarees from the store. So how do they reach you? ତ ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଆସିକି ସପ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ରୁଚିକା ମାର୍କେଟରେ ଅଛି MIG 107 ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫଟୋ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି ୟା ଫିର୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ବି ସେମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିପାରିବେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡେଲିଭର କରିଦେବୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ବି କାମ ଚାଲିଛି ଜଲ୍ଦି ବି ସେଟା ହେଇଯିବ ତ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ You also send abroad, like out of India? ହଁ So, viewers, my experience of visiting Odisha fabrics was surreal. Starting from helping the weavers to keeping the traditional handloom sarees authentic as possible, these things really thrilled me. I had a talk with the owner and also workers of this store. They all are very passionate to keep and revive the long lost Odisha traditional sarees and to provide the authentic Odisha handloom sarees to you. So, what are you waiting for? Come today to visit the store and get your sarees. Order them if you're not here. And be a part of the cause to revive and retain the traditional Odisha handloom sarees from Odisha Fabrics. Visit Odisha Fabrics, Ruchika Market, Baramunda, Bhubaneswar. They deliver all across India and abroad. For orders, DM and the details are given on the screen and in the caption.